I just want to tell you the basic histopathological features of cirrhosis. Nothing else. It's basically an histopathology slide examination class. So, what is cirrhosis? It is an irreversible change. Fibrosis and regeneration of nodules. Formation of regenerative nodules. It is an end stage liver disease and early stage of carcinoma and anything else? কি হয় বেসিক্যালি কোনো আইডিয়া হয়েছে আজকে ক্লাস সম্পর্কে কিছু? ফার্স্ট থিং ইজ অ্যান irreversible change of liver parenchyma, is it? Due to some important factors, and there are some different etiologies which causes this irreversible change. But before that, you have to know what is the normal anatomy of liver. What is the basic anatomy of liver? কি থাকে লিভারের basic anatomy তে? At the central vein, then portal triads. Which three things makes the portal triad? Hepatic artery, portal vein, bile duct. So basically, if I draw something like that, এটা কি আঁকার চেষ্টা করছি? হেপাটোসাইটস। সেন্ট্রালি কি থাকবে? সেন্ট্রাল ভেন। এন্ড পোর্টাল ট্রায়াড কোথায় থাকবে? এই জায়গাটাই না এই জায়গাটাই? যে কোনো জায়গা, এক্স্যাক্টলি 6টা জায়গাতেই থাকতে পারে। বাট ধরে না তো সাপোজ this is the site of porta hepatis. So three things present here. One is some venular structure. What is this? Portal vein. This is hepatic artery and small bile duct. And surrounding this central vein, cords of hepatocytes going towards the corner, So this is basically the normal structure of liver. What happens in case of cirrhosis? কি হয় এখানে একটা fibrosis start হয়, তাই না? This fibrosis starts from which kind of cell? কোন সেল থাকে? সেল কি থাকে? ইটোসেল। কোথায় থাকে সেটা? স্পেস অফ ডিসে কোথায় আছে? সাইনোসাইটস আর হেপাটোসাইটস এর মাঝখানে। সাইনোসাইটটা কোথায় থাকে? এরকম করে বলতে পারি, they are covering the lines of cords of hepatocytes, and between the cords of hepatocytes and the sinusoids they are lying some cellular structure which are known as itocell, and these are the preliminary cell from which the fibrosis starts occurring, right? This fibrosis occurring from this side, and they are moving, they are growing from one vein to another portal hepatocyte, that is porta hepatis, central vein to portal hepatocytes, and in some advanced cases
in between the porta hepatis, even more advanced cases between two central vein. So some fibrosis starts occurring from that what? Ito cells, and this fibrosis occurring, they are basically bridging two important anatomical structure. Centrally it's central vein, and at the corner it is what? Porta hepatis. So this kind of fibrosis which actually making a bridge between two anatomical landmarks is known as bridging fibrosis. Okay. So it can bridge central vein with one portal triad, another portal triad with another portal triad, between two portal triad it might be present, or sometimes it might present between two portal vein. So it bridges different anatomical structures. This fibrosis actually starts occurring surrounding the what? Central vein. That is why this kind of fibrosis is known as perivenular fibrosis. This kind of fibrosis is known as perivenular fibrosis. And it can extend surrounding the hepatocytes, cords of which are present in cords of Bile-duct. So perihepatocytic fibrosis, perihepatocytic fibrosis, fibrosis, and these are bridging fibrosis. তাই তো? নাও এই অংশটাই যেখানে তোমার হেপাটোসাইটস গুলো ছিল, সেই হেপাটোসাইটস কি করবে? দে আর গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টস কি করবে? রিজেনারেশন. দে আর গ্র্যাজুয়ালি start to replicate and it forms some kind of nodules present in between the areas of fibrosis. তাই না? এটা ফাইব্রোসিস এরিয়া, আর এখানে এই যে হেপাটোসাইটস গুলো they are start replicating and they form a regenerative nodules. So this is known as regenerative nodules. It's a very slow process, and this area in between the fibrous to fibrosis, that is in between the bridging fibrosis, they gradually starts regeneration and forms a regenerative nodule. If this cirrhosis in long-standing cases turns into hepatocellular carcinoma, these are the sites from where the hepatocellular carcinoma actually occurs. সেই জন্য এই এরিয়াতেই কিছু ভায়াবল হেপাটোসাইটস থাকে এবং এই হেপাটোসাইটস গুলো নোডুলার স্ট্রাকচার ফর্ম করে. So this ultimately forms, there is complete effacement of normal hepatic architecture. কিছু পাওয়া যাবে না, এই কর্ডস অফ Bile-duct পাওয়া যাবে না. কি থাকবে? এখানে একটা হ্যাপাজেট গ্রোথ হবে, but that hepatocyte growth forms an nodular architecture which is surrounded by fibrous septa. So altogether mixed, altogether forms a condition. This is a very irreversible condition. একবার যখন ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে, একবার যখন লিভারের ড্যামেজ স্টার্ট হবে, then it can be revert back to its normal anatomical condition. Normal anatomical, that is normal histology. It cannot revert back to the normal histology. The portal triad cannot be seen at its normal site. Even the central vein cannot be seen at its normal site. So this condition is known as cirrhosis.
বোঝা গেল? এটুকু বুঝেছো কিভাবে হলো? নাও think about the most important etiology of cirrhosis. কি most important etiology কি? Alcoholic cirrhosis. If there is, it's an toxic material to liver, and what are the changes in liver due to that alcohol exposure? One is okay. Number 1 মুছে দিচ্ছি এটা, এটুকু বুঝেছো? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এটাই তোমাদেরকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে এই নোডুলার স্ট্রাকচার আর ব্রিজিং ফাইব্রোসিস, ঠিক আছে? সো বেটার we discuss the most common etiology. Alcoholic cirrhosis. What are the important features of alcoholic cirrhosis? First stage is, stage 1 is alcoholic fatty liver change. এটাকে কি বলে? pathological term কি? Steatosis. Second is steatohepatitis. Third change cirrhosis ধরে রাখো। ওকে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে স্টিয়াটোসিস। ফার্স্ট হচ্ছে স্টিয়াটোসিস। হোয়াট ইজ স্টিয়াটোসিস? What is steatosis? Accumulation of fat droplets within the hepatocytes. Accumulation of fat droplets. Suppose this is an hepatocyte, and accumulation of fat droplet within the hepatocyte is known as steatosis. Initially it is microvesicular, gradually it becomes macrovesicular. মানে প্রথমে অল্প পরিমাণে ফ্যাট থাকবে যার জন্য এটাকে মনে হবে মাইক্রোভেসিকুলার, and then gradually turns to be an macrovesicular type. Okay, so these fat droplets actually pushes this nuclei to periphery, and the hollow cytoplasm, the cytoplasm actually looks like very hollow space. Hematoxylin and eosins material, it looks like very hollow space. This is the first stage, that is the fatty liver stage. This is known as steatosis. Second is hepatitis. Now, alcohol is a very toxic material, so it causes the liver injury. If there is any kind of liver injury, that means there will be some kind of inflammation, and that inflammation usually initially is a chronic type, acute type, which is gradually converted into a chronic type. So any hepatitis means inflammation of liver parenchyma, which is secondary to the alcohol. কি কি ফিচার থাকবে? ফার্স্ট হচ্ছে সেলুলার ডিজেনারেশন হবে, সেলের যে ডিজেনারেশন হবে, এই সেলের ডিজেনারেশনকে বলা হয় ballooning degeneration. Ballooning degeneration. The whole hepatocytes become very large and more eosinophilic. Large and more eosinophilic. It's ballooned out. বেলুন যেমন বড় এবং মোটা লাগে দেখতে এবং খুব ইউসিনোফিলিক ফিল্ড অফ বেলুন যেন মনে হবে, it is known as ballooning degeneration. Okay, second is formation of one body which is known as Mallory-Denk body. কি এটা Mallory-Denk body? It is due to the damage of cytoskeleton filament which is known as intermediate filament. One cytoskeleton filament which is present, which is known as intermediate filament, and they ultimately accumulates surrounding the cells, and it is very eosinophilic,
material. And this is not very specific for the alcoholic steatohepatitis. It can be found in primary biliary cirrhosis, childhood cirrhosis, and other condition, any toxic Wilson's disease, any toxic condition which can cause the cirrhosis. In such cases, the Mallory-Denk body can be seen. So basically, as a sign of inflammation, কি দেখতে পাওয়া যাবে? Some neutrophil initially, which is replaced by lymphocyte. কোথায় পাবো? Along the cords of Billroth or along the sites of bridging fibrosis. মানে যে জায়গায় bridging fibrosis হয়েছিল, মানে কোথায় বলেছিলাম, perivenular, perihepatocytic, or in between the central vein to portal triad, or between the portal triad. Along the sites, there will be some infiltration of neutrophil which is replaced by lymphocytes gradually. So these are the features of hepatitis. And third feature is cirrhosis. Cirrhosis will be like perivenular or perihepatocytic, or gradually turns into bridging fibrosis. Okay, so this is in nutshell the microscopic features of alcoholic cirrhosis. প্রত্যেকটা ফিচার ইম্পর্টেন্ট, এবং যে ছবিটা আমি আঁকার চেষ্টা করলাম, মানে জিনিসটা দেখতে এরকম হবে, সিরোসিসের এক্সাক্ট হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ফিচারটা এরকম হবে। Suppose this is portal vein, this is portal triad. In long-standing cases of cirrhosis, there will be some ductular proliferation in portal triad, which is known as duct hyperplasia. Ductular proliferation might be seen. And there is formation of regenerative nodule. Initially they are very uniform in size. This regenerative nodule initially become very uniform in size. Gradually the size of the regenerative nodules will be variable. Size of the regenerative nodules will be variable. Some of the cells are having, suppose, some hollow fat droplets. It's look like very hollow. These are known as fatty liver change, that is steatosis. Some of the cells looks very ballooned out, ballooned out eosinophilic. Okay, these are nothing but the ballooning degeneration of the cells. And in some cases some Mallory-Denk body can be found. Mallory-Denk body can be found. And surrounding this regenerative nodule, there will be formation of fibrosis. There will be formation of fibrosis. Right? So, and as an evidence of inflammation within the cell and outside the hepatocytes, there might be some neutrophils. Some might be there neutrophils in case of acute injury, or they might be replaced by lymphocytes which might be present along the what? Fibrosis. This fibrosis could be surrounding the hepatocytes, or perivenular, or bridging fibrosis. In later stage, that could be bridging fibrosis.
দিস ইজ নট এ ভেরি আইডিয়াল পিকচার, আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য এটা লিখলাম, মানে আঁকলাম, ঠিক আছে? এই পিকচারটাকে তোমরা কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। ইটস বেসিক্যালি দ্য সিরোসিস। চলো এবার দেখে নিই জিনিসটা কেমন লাগে। দেখো খুব সুন্দরভাবে স্ক্যানারেই বুঝতে পারছো ভেরিয়েবল সাইজ অফ নোডিউলস। কোনগুলো নোডিউল বলো তো? এই দেখো এটা একটা নোডিউল, এই দেখো এটা পুরোটা নোডিউল, ঠিক আছে? এগুলো পুরোটা নোডিউল, বুঝতে পারছো? এই যা দেখছো পুরোটা নোডিউলার স্ট্রাকচার, এটা একটা বড় নোডিউল, বড় বড় নোডিউল এটা। আর নিচে আরো আছে, এখানে নর্মাল অ্যানাটমি বুঝতে পারছো কি? লিভারের নর্মাল অ্যানাটমি, পোর্টাল ট্র্যাক্ট, পোর্টাল ট্রায়াড, সেন্ট্রাল ভেন, নর্মাল কর্ডস অফ বিলরথ, কিছু বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো না। নর্মাল অ্যানাটমি বুঝতে পারবে না, তার জায়গায় কি থাকবে? রিজেনারেটিভ নোডিউল থাকবে, and they are surrounded by this fibrosis. These are the areas of fibrosis. দেখো এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ভেন, সেন্ট্রাল ভেনের চারপাশে ফাইব্রোসিস কি বলেছিলাম? পেরিভেনিউলার ফাইব্রোসিস, ঠিক আছে? এইখানে হয়তো একটা পোর্টাল ট্রায়াড ছিল, আরো মানে হায়ার হায়ার ভিউতে বুঝতে পারবো। এই পোর্টাল ট্রায়াড থেকে সেন্ট্রাল ভেন পর্যন্ত এই ফাইব্রোসিসের এরিয়াটা থিক ফাইব্রাস ব্যান্ড সেটাকে এক্সটেন্ড করেছে, ঠিক আছে? এটা একটা ফাইব্রোসিসের ব্যান্ড চলে গেছে, এটা একটা ব্যান্ড চলে গেছে, এইদিকে একটা দেখো ব্যান্ড চলে গিয়েছে, এইদিকে একটা ব্যান্ড চলে গেছে, উপরে ব্যান্ড চলে গেছে, ঠিক আছে? ওইদিকে ব্যান্ড চলে গেছে, এদিকে ব্যান্ড চলে গেছে। দিজ আর থিক ফাইব্রাস ব্যান্ডস। স্ক্যানারে আরো কিছু বুঝতে পারবে, এই এই এরিয়াগুলো বুঝতে পারছো? এগুলো হচ্ছে সমস্ত হেপাটোসাইটস, ঠিক আছে? কিন্তু কিছু কিছু হেপাটোসাইটস এর মধ্যে ফ্যাট এমন ভাবে ডিপোজিট হয়েছে, ফ্যাট লিপিড ড্রপলেটস এতটাই ডিপোজিট হয়েছে যে সেই সেলগুলো অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। These are nothing but lipid-laden hepatocytes, and it forms a macrovesicle. So this is a type of macrovesicular steatosis. Ideally, steatosis in case of alcohol toxication, that is chronic alcoholism, the steatosis ideally is microvesicular type. But in long-standing cases, these fat droplets actually increases a lot. These are nothing but what? These are nothing but macrovesicular steatosis. আর একটা জিনিস স্ক্যানার থেকে বুঝতে পারবে, এই যে ডট 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 কালো 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 অঞ্চলগুলো দেখতে পাচ্ছ, ছোট 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 ছোট, এইগুলোই হচ্ছে তোমার লিম্ফোসাইট নিউট্রোফিল, ফিচার্স অফ হেপাটাইটিস। তাহলে কি দেখলে? ফার্স্ট হচ্ছে রিজেনারেটিভ নোডিউল। রিজেনারেটিভ নোডিউলের মধ্যে হচ্ছে হেপাটোসাইটস আছে, যেগুলো নর্মাল অ্যানাটমি, যে কর্ডস অফ বিলরথের অ্যানাটমি সেটা নেই। তার পরিবর্তে কি আছে? স্টিয়াটোসিস আছে, which is macrovesicular here. Ideally that is microvesicular, but here macrovesicular. And these regenerative nodules are surrounded by bridging type of fibrosis. Thick septa of fibrous tissue can be seen. Clear? একটু হাই পাওয়ারে এসো, তাহলে বুঝতে পারবে। বুঝতে পারছো? এগুলো সবই হচ্ছে কি? রিজেনারেটিভ নোডিউল। রিজেনারেটিভ নোডিউলের চারপাশে ফাইব্রাস ব্যান্ড, রিজেনারেটিভ নোডিউলের চারপাশে ফাইব্রাস ব্যান্ড, ব্রিজিং ফাইব্রোসিস হচ্ছে। এইবার একটু হাই পাওয়ারে এসো। আমি একদম 40x এ নিয়ে গেলাম, তাহলে একটা জিনিস বোঝাবো, তাকে বিলুনিং ডিজেনারেশন বলে। এখানে ভালো বুঝতেও পারবে কয়েকটা জিনিস। সাপোজ
সাপোজ এই সেলটাই ধরো, এটা একটা হেপাটোসাইটস, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা হেপাটোসাইটস এর নর্মাল সাইজ তোমাদের কোনো আইডিয়া থাকলে বুঝতে পারতে, হেপাটোসাইটস তো বড় হয় না, ঠিক আছে। এটা অনেক বড় হয়েছে এবং ইউসিনোফিলিয়া অনেক বেড়ে গিয়েছে, as if all the cells are ballooned out. This is a feature of ballooning degeneration, first of all. Second of যেটা তোমাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটা একটা হেপাটোসাইটস এর মধ্যে লিপিড ড্রপলেটস ভেসিকল করেছে। Within the vesicle the lipid droplets are present. This is basically very prototype of macrovesicular. এখানে দেখো একটা হেপাটোসাইটের মধ্যে ছোট, এখানে যেন এই লিপিড ড্রপলেটস গুলো 2-3টি লিপিড ড্রপলেটস একে অপরের সঙ্গে কলিজ করে গিয়েছে, and they form a macrovesicular type. এখানে একটা হেপাটোসাইটস আছে যার মধ্যে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে ভেসিকল তৈরি হচ্ছে। এই ভেসিকল গুলো যখন একে অপরের সাথে কলিজ করে যাবে তখন ম্যাক্রোভেসিকুলার টাইপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই দেখো, these are very sign of alcoholic liver disease. সবকটা ফিচার আছে, স্টিয়াটোসিস আছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে হেপাটোসাইটস, কি বলে, এই যে neutrophil and lymphocyte in the at the areas of fibrosis. These are thick fibrous band. এটা অনেক হাই পাওয়ারে আছে, এগুলো হচ্ছে ফাইব্রাস ব্যান্ড। ফাইব্রাস ব্যান্ডের চারপাশে এই যে ছোট ছোট ডট 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 সেলগুলো দেখছো, এগুলো মিক্স ইনফ্লামেটরি সেল ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে along the areas of fibrous stranded সাথে হয়েছে, আর তার সাথে adjacent যে হেপাটোসাইটস গুলো আছে হেপাটোসাইটস এর মধ্যেও ঢুকে গিয়েছে। So basically this is a feature of hepatitis with steatohepatosis, and ultimately there is formation of what, thick fibrous septa. এই যে thick fibrous septa. এইটা হচ্ছে পোর্টাল ট্রায়াড, এটা হচ্ছে হেপাটিক ভেন, এই সরি পোর্টাল ভেন, আর এইখানে একটা পোর্টাল আর্টারি ব্রাঞ্চও আছে। তোমাদের বোঝার কথা নয়, বাট স্টিল আমি বলছি, এই পোর্শনটা হচ্ছে একটা পোর্টাল ট্রায়াড, বাট যার নর্মাল অ্যানাটমিটা তোমরা এখন বুঝতে পারবে না, কারণ দিস ইজ ডিস্টর্টেড। এগুলো হচ্ছে সবই ফাইব্রাস ব্যান্ড। কত নিউট্রোফিল বুঝতে পারছো, সমস্ত সেলের মধ্যে এবং সেলের যে রিজেনারেটিভ নডিউলের বাইরে প্রচুর নিউট্রোফিল পাওয়া যাচ্ছে। সো দিস আর ফিচারস অফ হেপাটাইট। তাহলে এই স্লাইডটা যখনই পাবে কি দেখবে, যে লিভার টিস্যু, লিভার প্যারেনকাইমা, যার মধ্যে প্রচুর নডিউল আছে, দিস আর রিজেনারেটিভ নডিউল, দে আর সারাউন্ডেড বাই, এই স্লাইডটাই তোমাদের থাকবে, দে আর সারাউন্ডেড বাই thick band of septa, fibrous septa, and all the cells are having fatty liver change, that is steatosis, and there are signs of hepatitis like ballooning degeneration and neutrophilic and mixed inflammatory cell infiltrate. Normal anatomy of the liver is completely effaced. In place of that, there is presence of multiple regenerative nodules, which is surrounded by thick band of septa. Thick band of septa. This is a very classical feature of. আইডিয়ালি কি থাকে হেপাটোস মানে সিরোসিসে, বাড়িতে গিয়ে রুমে গিয়ে ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে। গুগলে কোনো ছবি দেখবে, সমস্ত কি বলে তোমাদের রবিনস থেকে বা হার্শমোহন থেকে ছবি দেখবে এবং একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামও আঁকবে নিচে। সিরোসিস ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ, ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাসপেক্টে, মানে তোমাদের থিওরি ইভেন প্র্যাকটিক্যাল বলে দিচ্ছি, এটা আসবে। ভীষণ রেয়ার এখনকার দিনে সিরোসিস এই স্টেজ পর্যন্ত পাওয়াই যায় না, আর যদি পাওয়াও যায় সেখানে ট্রুকার্ড বায়োপসি করা হয়। এটা আমি নিয়ে এসেছি, আমার এক কলিগ এটা পাঠিয়েছিল, রামপুরহাটের কেস এটা, ঠিক আছে। পেশেন্টের 75 ইয়ার্স, ক্রনিক মেল অ্যালকোহলিক পেশেন্ট, মেল পেশেন্ট, এখন পোর্টাল হাইপারটেনশন, অ্যাসাইটিস নিয়ে খুব এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজ নিয়ে এসেছে ওনার কাছে। তো ওখানে ট্রুকার্ড করার মতন কন্ডিশন ছিল না, উনি একটু এক্সারসাইজ করে টিস্যুটা পাঠিয়েছিলেন। ইটস আ সিম্পল না, এটা স্টেজ 4-এ চলে গিয়েছে, সিরোসিস হয়ে গিয়েছে, স্টেজ 4-এ চলে গিয়েছে। এটার ফাইব্রোসিসে গ্রেডিং হয়, লেনাক ক্লাসিফিকেশন ফর দ্য ফাইব্রোসিস। লেনাক ক্লাসিফিকেশনে
এটা 4B ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে, মডারেট সিরোসিস হচ্ছে, সিভিয়ার সিরোসিসও না। সিভিয়ার সিরোসিসের ক্ষেত্রে লিভারটা আরো শাঙ্কেন হয়, আর এত ভালো রিজেনারেটিভ নোডুল বোঝা যাবে না। ইটস কমপ্লিটলি কনভার্টেড ইন আ ব্যান্ড অফ ফাইব্রাস সেপ্টাম। না, নেই, এটাই কার্সিনোমা কিছু নেই, রিজেনারেটিভ নোডুল থেকে কার্সিনোমা হয়নি। ঠিক আছে, এখানে যে ধরনের সিরোসিস পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় মাইক্রোনোডিউলার সিরোসিস। ম্যাক্রোনোডিউলার সিরোসিস পোস্ট ইনফেক্টিভ বা পোস্ট নেক্রোটিক সিরোসিসে হয়, মানে হেপাটাইটিস, ক্রনিক হেপাটাইটিস, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি যদি সেখানে থেকে সিরোসিস হয়, বেসিক্যালি মানে হেপাটাইটিস সি তে, তাহলে সেটা হয় মাইক্রোনোডিউলার, ম্যাক্রোনোডিউলার সিরোসিস। এখানে মাইক্রোনোডিউলার সিরোসিস পাওয়া যায়। কাকে মাইক্রোনোডিউল বলবো? যখন সিরোসিসের নোডিউলগুলো লেস দেন 3 মিলিমিটারের নিচে হবে। যখন মোর দেন 3 মিলিমিটারের উপরে হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তাকে বলে ম্যাক্রোনোডিউলার। হ্যাঁ, এটা হেপাটিক ভেন, এটা হেপাটিক ভেন, এটা একদম ফাইব্রাস প্যান, আর এই দেখো এগুলো নোডিউলস। হ্যাঁ, এগুলো নোডিউল। এই নোডিউলের মধ্যে যে এইগুলো হচ্ছে ম্যাক্রোভেসিকল, আর ছোট ছোট মাইক্রোভেসিকল। পিঙ্ক ওই তো ডিজেনারেশন হয়েছে, এটাই তো ডিজেনারেশন বললাম না, ইওসিনোফিলিয়া হবে, ইওসিনোফিলিয়া হবে। একটা এরিয়া আছে দেখো, এইখানে কিছু সেল দেখতে পাবে যেগুলো হচ্ছে নর্মাল হেপাটোসাইটসই আছে, ঠিক আছে, বাট এইখান থেকে সেলগুলোর মানে আর্কিটেকচার আর এই সেলের আর্কিটেকচারের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখানকার সেলগুলো অলমোস্ট যেন মনে হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে, এইটাকেই বলে ডিজেনারেশন, এটাকেই বলে বেলুনিং ডিজেনারেশন। ডাক্টেলার হাইপারপ্লেসিয়া ওটা বুঝতে হবে না, ওটা তোমার ওই পোর্টাল হাইপার মানে টেনশন হলে তোমার যে পোর্টাল ট্রায়াডে যে ডাক্ট তার হাইপারপ্লেসিয়া হয়, ঠিক আছে, ওটা তোমাকে বুঝতে হবে না, ওটা জিজ্ঞেসও করবে না, জাস্ট বললাম যে নোডিউল। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে ভেসিকেল, মাইক্রোভেসিকেল, ম্যাক্রোভেসিকেল, ফ্যাট ড্রপলেটস। হ্যাঁ, এইগুলোকে বলে ভেসিকেলস। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে ম্যাক্রোভেসিকেল। এইটা একটা সেন্ট্রাল ভেন। আর এখানকার যে ফাইব্রোসিসকে এটা বলা হয় পেরিভেনিউলার ফাইব্রোসিস। হ্যাঁ, এটা এখানে একটা টোটাল ট্রায়াড আছে, ঠিক আছে, সেন্ট্রাল ভেন থেকে পোর্টাল ট্রায়াড পর্যন্ত এই যে ফাইব্রোসিস হচ্ছে একে বলা হয় ব্রিজিং ফাইব্রোসিস, ঠিক আছে। আর এইখানে কিছু মানে ভায়াবল, এগুলো সবই ভায়াবল, বাট এটা একটু পরিষ্কার করে তুললে বুঝতে পারতে, এই যে এখানকার যে সেলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে অলমোস্ট নর্মাল হিস্টোলজি। হ্যাঁ, আর এখানকার যে সেলগুলো সেগুলো দেখো ইউসিনোফিলিয়া, যেন মনে হচ্ছে পিঙ্কিশ বেশি ইউসিনোফিলিক হয়ে গেছে। এই যে সেলগুলো এগুলোকে বলা হয়, এই যে ডিজেনারেশন হয়েছে এগুলো বেলুনিং ডিজেনারেশন। খুবই ক্লাসিক্যাল, মানে এত ভালো স্লাইড আমি নিজেও জীবনে আমি কখনো দেখিনি। তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট ইভেন পোস্ট গ্রাজুয়েট ফেলোশিপ করতে আমি নিজে কখনো এত ভালো স্লাইড পাইনি। আমি নিজে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যা পেলাম, খুবই ভালো স্লাইড, খুবই মানে ইউ শুড কনসিডার ইউরসেলফ লাকি যে তুমি এরকম স্লাইড তোমরা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যালি পাচ্ছ। আমার ম্যাডাম মানে অমিতা ম্যাডাম আজকে দেখে বলছেন যে আমি 30 বছর এত ভালো স্লাইড পাইনি, এত ভালো স্লাইডটা, এত অসাধারণ স্লাইড। স্লাইডটা মানে আমি খুব ভালো লাগছে যে তোমাদেরকে আমি স্লাইডটা দেখাতে পাচ্ছি। ইটস ভেরি রেয়ার, এত ক্লাসিক্যাল স্লাইড অলমোস্ট পাওয়া যায় না। আমি তো এটাকে আর্কাইভ করে পাঠাবো ইয়েতে, এমনিতে তো পাঠিয়ে হিস্টোলজি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হিস্টোলজিতে পাঠাবো আর্কাইভ করে। ভীষণ ভালো স্লাইডটা, ভীষণ ভালো, মানে ক্লাসিক্যাল অ্যালকোহলিক সিরোসিসে যা যা পাওয়া উচিত সব তাই আছে। মানে আরো হাই লেভেলে গেলে বলতাম যে কেন বলছি, এখানে ম্যালোরি-ডেঙ্ক বডি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। ভালো করে তুলবে ছবিটা। না না, এখন হাই পাওয়ারে একদম 40x এ দেখতে হয়। ওটা খোঁজার চেষ্টা করো না, যদি ওটা দেখানোর কিছু নেই, যদি পাই তাহলে দেখাবো, ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো তোমাদের। আর এমনি স্যার এই রিজেনারেটিভ নোডুল আর স্যার হচ্ছে কি কি দেখবো স্যার? রিজেনারেটিভ নোডুল আর ফাইব্রাস ব্যান্ড, আর এই তোমার এই যে স্টিয়াটোসিস, ফ্যাটি লিভার চেঞ্জ যেটা সেটাই। আর এটা স্যার ফাইব্রাস সেক্টর? হ্যাঁ, ফাইব্রাস সেক্টর। স্যার এই রিজেনারেটিভ নোডুলটা স্যার কিভাবে দেখবো এটা একটু স্যার বলুন। এই যে নোডিউল, এটাই নোডিউল তো দেখছোই তো, নোডিউল বড় বড়, এটাকে বলা হয় রিজেনারেটিভ নোডুল, এটা জাস্ট নেম।